హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్లో కూడా మన డైలీ లైఫ్లో మాట్లాడే కొన్ని సెంటెన్సెస్ నేను తెలుగులో అడుగుతాను. సో వాటిని మీరు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో చాలానే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచైనా వాచ్ చేయొచ్చు. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మీరు నా ల్యాప్టాప్లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలి. You should change some settings in my laptop. You should change some settings in my laptop. మీరు ఈ ల్యాప్టాప్లో ఎన్ని సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేశారు? How many settings did you change in this laptop? How many settings did you change in this laptop? మీరు ఈ ల్యాప్టాప్ని ఎంతకాలంగా వాడుతున్నారు? How long have you been using this laptop? How long have you been using this laptop? మీరు ఈ ల్యాప్టాప్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు? How much money did you spend on this laptop? How much money did you spend on this laptop? మీకు ఈ ల్యాప్టాప్ గురించి ఏం తెలుసు? What do you know about this laptop? What do you know about this laptop? మీరు ఈ ల్యాప్టాప్ని ఏ సంవత్సరంలో తీసుకున్నారు? In which year did you take this laptop? In which year did you take this laptop? నేను ఈ ల్యాప్టాప్ని 2022లో తీసుకున్నాను. I took this laptop in 2022. I took this laptop in 2022. మీరు ఈ ల్యాప్టాప్ని అమ్మాలనుకుంటున్నారా? Do you want to sell this laptop? Do you want to sell this laptop? నేను ఈ ల్యాప్టాప్ని ఇప్పుడు అమ్మాలనుకోవట్లేదు. I don't want to sell this laptop. I don't want to sell this laptop. నువ్వు ఈ ల్యాప్టాప్ కొనడానికి ఎవరితో వెళ్ళావు? With whom did you go for buying this laptop? With whom did you go for buying this laptop? నేను మా ఫ్రెండ్తో వెళ్ళాను. I went with my friend. I went with my friend. మీరు ఈ షాప్లో ఏమేమి అమ్ముతారో చెప్పండి. Tell me, what all do you sell in this shop? Tell me, what all do you sell in this shop? ఈ షాప్లో మీకు అన్నీ దొరుకుతాయి. You will get everything in this shop. You will get everything in this shop. మీరు ఈ షాప్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? When did you start this shop? When did you start this shop? ఈ షాప్లో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారు? How many people will work here? How many people will work here? ఈ షాప్లో 10 మంది వర్క్ చేస్తారు. Ten people will work here. 10 people will work here. మీ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. Explain about your products. Explain about your products. మీకు ప్రతిరోజు ఎంతమంది కస్టమర్స్ వస్తారు? How many customers will come to your shop? How many customers will come to your shop? మీరు కస్టమర్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు? How do you behave with your customers? How do you behave with your customers? వాళ్ళు కస్టమర్స్తో బాగానే బిహేవ్ చేస్తారు. They will behave with their customers good. They will behave with their customers good. వాళ్ళు కస్టమర్స్తో బాగా బిహేవ్ చేయట్లేదు. They are not behaving well with their customers.
దే ఆర్ నాట్ బిహేవింగ్ వెల్ విత్ దేర్ కస్టమర్స్. మీకు కస్టమర్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలుసా? డూ యూ నో హౌ టు బిహేవ్ విత్ కస్టమర్స్? డూ యూ నో హౌ టు బిహేవ్ విత్ కస్టమర్స్? నాకు కస్టమర్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలియదు. ఐ డోంట్ నో హౌ టు బిహేవ్ విత్ కస్టమర్స్. ఐ డోంట్ నో హౌ టు బిహేవ్ విత్ కస్టమర్స్. ఫస్ట్ కస్టమర్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలుసుకోండి. జస్ట్ నో హౌ టు బిహేవ్ విత్ కస్టమర్స్. జస్ట్ నో హౌ టు బిహేవ్ విత్ కస్టమర్స్. మీరు కస్టమర్స్తో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలరా? కెన్ యూ టాక్ టు కస్టమర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? కెన్ యూ టాక్ టు కస్టమర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నేను కస్టమర్స్తో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేను. ఐ కెనాట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ కస్టమర్స్. ఐ కెనాట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ కస్టమర్స్. నేను ఇకపై కస్టమర్స్తో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను. ఐ విల్ టాక్ టు కస్టమర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎనీమోర్. ఐ విల్ టాక్ టు కస్టమర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎనీమోర్. మీరు కస్టమర్స్తో అలా బిహేవ్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ దట్ విత్ కస్టమర్స్. యూ షుడ్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ దట్ విత్ కస్టమర్స్. మీరు కస్టమర్స్తో అలా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నారు? వై ఆర్ యూ బిహేవింగ్ లైక్ దట్ విత్ కస్టమర్స్? వై ఆర్ యూ బిహేవింగ్ లైక్ దట్ విత్ కస్టమర్స్? మీరు ప్రతిరోజు ఎంత సంపాదిస్తారు? హౌ మచ్ మనీ డూ యూ ఓన్ ఎవ్రీ డే? హౌ మచ్ మనీ డూ యూ ఓన్ ఎవ్రీ డే? నేను రోజుకి 5,000 సంపాదిస్తాను. ఐ ఎర్న్ అప్ టు 5,000 రూపీస్ ఎవ్రీ డే. ఐ ఎర్న్ అప్ టు 5,000 రూపీస్ ఎవ్రీ డే. నువ్వు 2 రోజుల్లో 20,000 సంపాదించగలవా? కెన్ యూ ఎర్న్ 20,000 రూపీస్ విత్ ఇన్ 2 డేస్? కెన్ యూ ఎర్న్ 20,000 రూపీస్ విత్ ఇన్ 2 డేస్? నువ్వు 2 రోజుల్లో 20,000 ఎలా సంపాదిస్తావు? హౌ డూ యూ ఎర్న్ 20,000 విత్ ఇన్ 2 డేస్? హౌ డూ యూ ఎర్న్ 20,000 విత్ ఇన్ 2 డేస్? నేను 2 రోజుల్లో 20,000 సంపాదించలేను. ఐ కెనాట్ ఎర్న్ 20,000 విత్ ఇన్ 2 డేస్. ఐ కెనాట్ ఎర్న్ 20,000 విత్ ఇన్ 2 డేస్. నాకు డబ్బులు సంపాదించడానికి కొంత సమయం కావాలి. ఐ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు ఎర్న్ మనీ. ఐ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు ఎర్న్ మనీ. నీకు డబ్బులు సంపాదించడానికి ఎంత సమయం కావాలి? హౌ మచ్ టైమ్ డూ యూ నీడ్ టు ఎర్న్ మనీ? హౌ మచ్ టైమ్ డూ యూ నీడ్ టు ఎర్న్ మనీ? నువ్వు ఎంత సంపాదించగలవు? హౌ మచ్ మనీ కెన్ యూ ఎర్న్? హౌ మచ్ మనీ కెన్ యూ ఎర్న్? నువ్వు డబ్బులు సేవ్ చేయగలవా? కెన్ యూ సేవ్ మనీ? కెన్ యూ సేవ్ మనీ? నువ్వు ప్రతి నెల ఎంత సేవ్ చేస్తావు? హౌ మచ్ మనీ డూ యూ సేవ్ ఎవ్రీ మంత్? హౌ మచ్ మనీ డూ యూ సేవ్ ఎవ్రీ మంత్? నువ్వు ప్రతి నెల డబ్బులు సేవ్ చేయాలి. యూ షుడ్ సేవ్ మనీ ఎవ్రీ మంత్. యూ షుడ్ సేవ్ మనీ ఎవ్రీ మంత్. మీకు ఈ బిజినెస్ ద్వారా ఎంత డబ్బులు వస్తాయి? హౌ మచ్ మనీ విల్ యూ గెట్ బై దిస్ బిజినెస్? హౌ మచ్ మనీ విల్ యూ గెట్ బై దిస్ బిజినెస్? ఈ బిజినెస్ మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? వెన్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? వెన్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? ఆమె ఈ బిజినెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది? వెన్ డిడ్ షీ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? వెన్ డిడ్ షీ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? మీకు ఈ బిజినెస్ గురించి ఏం తెలుసు? వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ బిజినెస్? వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ బిజినెస్? ఆమెకు ఈ బిజినెస్ గురించి ఏం తెలుసు? కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ యూస్ చేసి మన డైలీ లైఫ్లో సింపుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు.
సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మీకు ఇంకా కావాలనుకుంటే మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఈ టాపిక్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.